Tumbeta italia katika anga. Like this. He's a chief goon in this country. My lord. Ndio. I wonder. Ni goon si goon. Konene, so jana kuna vile Kakamega ilikam to a standstill. Na ilikam to a standstill juu ya Sifuna na Babu Owino, pia Orengo alikuwa hapo. Ilikuwa just a very big rally. And kitu moja ilibaki me stand out from this is I feel like the people want change and the people are ready for change. But will the people actually get change? Now that's where the debate is. And the reason why na feel hivyo, kuna vile tear gas ilikuwa like thrown, like haraka nani akianza kuongea. Like Sifuna kianza kubonga, and still like that did not stop the meeting. And you can see like even the way he was able to calm people down ilikuwa very interesting, because another thing that pia ili happen ni kuna maguns walikuwa wametumwa na maguns. Kuna gun moja ile like time Babu Owino alikuwa na bonga, that gun was being inaitwa ni public participation, alikuwa anapatiwa public participation. But wacha tusikize Sifuna. Hatutoroki leo, zima hiyo kitu mkutano iendelee. Zima hiyo kitu mkutano iendelee. Asikia hatutoroki leo, zima hiyo kitu mkutano iendelee. Afu na cheki the tear gas. You can literally see the tear gas bellowing. Unachikiwa sawa kihepa kidogo. Alafu after wasewa hepe, unachiki like there's all that. And the meeting still continues. Najua like and reason kwa nashindwa kwa nini siwezi weka audio hapa ni of course juu ya copyright reasons, but tunaweza cheki vile like ile time kisha fade out you can still see people there. Na kwa ushaikuwa place yote kuna tear gas, unajua hiyo kitu waga inachoma macho kabisa. So for you to see people here and like this youth dancing and jumping, it shows you how much people were ready for the message, unajua, and how much people are yearning for change. And kuna wasa wamekuwa hata wakidebate about the fact that if you look at a lot of African countries right now, presidents wako like in their mid 40s kwenda chini, that maybe is it time for Kenya to think of that. So yeah, this was interesting. Unachikitua say waliendelea kuruka and and this is after tear gas. So this showed me like how much people actually wanted to listen to Sifuna, and I hope that Sifuna can see this, that it can't be all about song and dance. At some point you have to tell us like where are we going with all this, because that's now the other big question is where are we going with all this. Na hii ni swali pia inaulizwa na Mohamed anaitwa nani, Salasia. So tutakuwa tukikam to Salasia, but wacha tuendelee pia na Sifuna tucheki alisema nini. Leo nataka niwaambie, tafadhali kaeni chini viongozi. Hakuna mtu anaharibu hii mkutano. Haitawezekana leo. Kaeni chini tafadhali viongozi. Naomba tukae chini. Kakamega oye! Kakamega oye! Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama hapa Kakamega nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, Senator wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Damn, na naibu kiranja ya walio wachache kwenye bunge la Senate. We'll come back to that. Kuna vile hiyo statement wagaina katsi ya Salasia kabisa. So yeah, you can see how much like the crowd was amped up, and Sifuna pia, like you can try and imagine this is after tear gas and he's talking like this, and even ended up addressing the whole tear gas situation and the whole thing of how the police are normally used, especially against the opposition leaders. And with that of course you have to calm the crowds, because vile nasema pombele nitakuwa tukicheki vile time ya Babu kuna mse fulani alikuwa anapata public participation. But acha tuendelee. Hapa ni nyumbani. Nataka viongozi ambao wamefika hapa, vijana, leo hatutupii polisi yoyote mawe. Wacha watupe tear gas, tunazima kama bangi ya jana na mkutano unaendelea. Damn, tunazima kama bangi ya jana alafu tunaendelea. Amesema hivyo, I hope amesema hivyo. Kaje sema hivyo, John, correct hapo. Sijaisema kwa ubaya, hii na go out to zile raya guys, not take me to personal, go hey buda jaja sema hivyo. Okay, so wacha tuendelee naye kidogo. Tafadhali haitawezekana leo. Msitupie polisi yoyote mawe. Wachaneni na yeye. Tafadhali naomba muachane na yeye. Wacha tuendelee na mkutano wetu, si ndio? Wangapi wanasema tuendelee? Of
course after hapa wakabaki wamecheza Iron like a lion in Zion. Okay, hatuna inaitwa copyright for that. So yes, that was that. Alafu baadaye pia kuna vile Babu Owino alibonga, and ukisikiza hizi speeches, like one of the things that stands out is there's a lot of political rhetoric, and that's one of the things pia tutakuwa tukiaddress ikikam to ubuda anaitwa nani. That's one of the things tutakuwa tukiaddress ikikam to what's his name, ubuda anaitwa Salasia, because Salasia had a problem with that. Unajua, like yes, we should have a good time, but also let's talk about maybe something that the youth want to hear. And yeah, so acha tusikize msee huyu mwingine anakuangalia msee wa vijana tibi. Yes, so Babu Owino, because the crowd was massive, man, and the crowd wants change, and the crowd, I think, is yearning for a young leader. So it was time for the young leaders to address them. So acha tusikize. Vijana tibi, vijana tialala, vijana ria. Vijana sasa nataka mnisikize. Tumesema ya kwamba hii mkutano haitaisha. Siasa haiwezi maliza. Nyuki haiwezi maliza. Maji moto haiwezi maliza. Serikali haiwezi maliza. Lazima iendelee leo. Iendelee isiendelee. Iendelee isiendelee. Nalizola alikuwa nasema hivi, kwa nashindwa vile nimesema juu hatuwezi kuonyesha, but kuna raya fulani ilikuwa imetandikwa mpaka ilibidi irushwe kwa stage. Unachiki ile iko like ilirushwa kwa stage because I don't know kilikuwa ina do. Na hata ile time inarushwa kwa stage bado kuna chiki like inatandikwa na nini big. So zile raya mushinda kwa nazo, like utakuaje told to go cause chaos place kama hiyo. Unajua, like unajua raya zimejam, lazima ujue wasi wametokea hapo ni wasi wamejam na gava, so tayari wako na hasira zao. Ukienda pale kuwaletea ujinga wako utabaki umeshangaa. So that one is something I didn't understand. Tunasema ni babu kosa, baada ya baba ni bila babu ta. Sasa vijana, usikimbie hata chochote kinafanyika. Tutafanya mkutano leo, watatuua hapa. That's another thing spendagi geopolitics ya Kenya. I feel like and this is of course not about Babu, this is just about politics in general. It's so sad that inakuwaga life and death situation whereby unacheki msekana ni anasema leo watatuua hapa, unacheki, and so it means that there's a lot of people who go to political rallies and there's no guarantee that they are going back home. And it should not be that way. It should just be a battle of ideas. It should never be a battle of like if we disagree you're not going back home. It's very sad, but utachiki Babu alikuwa shinda kusema hiyo atatuua hapa. Leo watatuua hapa. Leo watatuua hapa. Leo watatuua hapa. Tunataka tuambie ile timu nyingine ya ODM. Tunasema ya kwamba watu wachie party. Tunataka Joshua aliye na nguvu. Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a... Of course kona shindwa Joshua aliye na nguvu ni nani? Saizi kuna vile the leader ni yule mso wa ng'aa. Nana kama amechoka jo, budana kama anakaa tu iko zile za icon. I have to do this again. So he's very weak, and of course nabonga juu ya Oburu Oginga. Yanga Joshua or tired Joshua? So ilikuwa nini, and I think maybe tuende kwa hiyo Joshua kidogo, cause Oburu of course on the other side au naambia kina Babu na especially Sifuna, cause the main problem is Sifuna. Wanashinda wakiambia Sifuna that Sifuna atawatishia, and this time of course walikuwa joined na the leader to me waga very goonish, and the leader I'm talking about of course ni ubuda anaitwa nani, Junet. So ilibidi wa address hasa wengine. Wacha tusikize. Its way to power. I don't know why some people are saying that we are in a hurry. We are in a hurry going where? We are not in a hurry because everybody is now preparing for next year's election. And ODM cannot be left behind. We are going to do our own thing. Please, if you are not part of us, do your own thing. Let us do our own thing. We are going to do our own thing.
So if you are not part of us, do your own thing. Okay. I guess hiyo ni ile anaitwa nani hicho? Specs zangu ni chafu. Hiyo ni ile kuna nasikizaga umsanaitwa ni Fat Joe. Fat Joe anakuaga na hizo ngoma zake, of course commercials zile kila mtu anajua. Basa kuna kuaga na ngoma yake fulani inaitwa Bring It On. Nataka uende usikize. Ama ni ya Terror Squad. Yes, ni Terror Squad, album ya Terror Squad, but so you semaga bring it on if you think you can hang, and if you can't, let me do my thing. So hiyo ndio nani amewaambia Joe. Na hapo unasema ati si youth leader, only youth leader Joe. Let me do my thing. Okay? Let us do our own thing. Chama ya ODM sio chama ya kutishwa. Vitisho baridi. Wale watu wameenda kando ni wabunge 5 peke yake. Wabunge 85 wako hapa na Dr. Oburu Oginga. Wacha tuwache propaganda, hakuna chama imegawanyika, chama iko imara. Anachukua baadaye. So sijakata, maybe the 85 wamebaki side, but what about the people? The people have gone with these 5 of them. If you're saying it's only 5 of them that have left, the people have left with them. And this brings a similar situation to what happened, was it last year? Na ile situation ya ilikuwa nani? The last election where Uhuru was left by a lot of people, and it looked like a joke, and people thought that Uhuru cannot lose the mountain, and he ended up losing the mountain that way. So to be very dismissive and claim ni watu 5 peke yake wametoka is to be full of ish, because that side it looked like it was full of life, unacheki. But yes, Junet na nani na Oburu of course wamesema hawezi tishiwa. Alafu of course another thing that is happening is, as I keep saying, the question is, what is Sifuna's plan? Like, is he still planning to run for Senate, or is he planning to risk it? Because your politics pia ni a risk. He'll just go for the big prize. And if he was to try to go for the big prize, would he be supported by the united opposition? Akina Rigiji. Ama hao, it's Kalonzo. Because Rigiji na gravitate sana towards Kalonzo. But you see, Sifuna would be able to, what is it called? He'd be able to inspire the young people to vote for him. Yes, I think if he actually got the chance, na kama juzi tulikuwa hapa na Joakim Simiyu na Joakim akabaki amedismiss, but I actually feel like if Sifuna tried, and yeah, it would be interesting. It would be a very interesting one, yeah, because he'd be able to inspire the younger population, and maybe, just maybe, and inspire enough people to vote and just create like the worst upset ever. Najua that would be it. But sasa another factor that comes with that is walikuwa Kakamega ni Luya land. So buda anaitwa Karoli Omondi, buda alikuwa na bonga vile alikuwa na spend billions and 700 million on an election and what. Alibaki ame hint on that tribal factor, and the tribal factor of ni time ya kurudisha mkono. Historia ya Kenya, Tom Mboya alifanya siasa yake akiwa karibu na mzee Otiende na mzee Osogo. Jaramogi alifanya siasa na Masinde Muliro. Sisi tumekuja hapa na Babu Owino na Orengo kuhakikishia ya kwamba tutarudisha mkono kwa watu wa Western. Mjue tutarudisha mkono. So it's interesting because if you come to this tribal element, because yes, as much as I say that Sifuna would inspire the youth and a lot of young population, of course I know the Western, Yon is inspire both the old and the youth, and then I'm thinking in the urban centers, some of the urban cities, Nairobi and Mombasa specifically, he'd be able to get that youth vote. But the tribal element would be there, where you have wase watafeel like, hey, it's Kalonzo's time, and Kalonzo used to support Raila, so what's happening here? Kwani tunarukwa, Sifuna still has time, he can wait, and so maybe would it be time for a Sifuna as a running mate? And if there was a Sifuna as a running mate kwa Mtuka Gachagua, would he accept that, where the two candidates hakuna mtu wa mlima? It would be very interesting. But yes, hii tribal element ina come up, and it's one of the things that we can't ignore. It's a reality of Kenyan politics that at the end of the day, people will always run back to their tribal cocoons when it comes to politics. Wale wanalipwa kule, hiyo sio sauti ya Wajaluo. Sauti ya Wajaluo ndio hii iko hapa. Mnanielewa? Nataka mjue, saa hizi wamepora mali yenu ya sukari.
wameuza viwanda na miwa zilizopandwa bila kulipa pesa yoyote. Sasa wamekuja wanataka kuchukua dhahabu. Nataka mjue tuko gangari, tuko na akili, tuko na uwezo, tutawalinda. Kitu nawaomba mkae gangari. Tunaunda coalition kubwa katika Azimio. Tutakuwa na kura milioni 16. Tutapatia hii serikali round 1 knockout. Okay, so this was the politics on this side. And now EKONINI, najua mwaka ni mpya lakini injili ni ile ile LemFi. So kama uko US, uko UK, uko Canada ama uko the UAE na unataka kutuma do Kenya, baki umechangamka, ingia LemFi, utabaki umepata the most competitive rates. Lakini apart from that, on your first transaction ya $100 or more, utapata $20 sign up reward. So unangoja nini? Baki umechangamka, chap ingia LemFi. LemFi, international payments for everyone. EKONINI. Let's go back to Salasia, because Salasia also did like his analysis this whole tour, Linda Mwananchi, and he had a problem with it. And kona shindo kwa nini Salasia iko na shida na Sifuna. This is just personal. It's the fact that Sifuna once mocked him akiwa kwa Citizen. And unajuaga sisi jo as men jo, kuna vile pride waga ina mess na wewe. So when pride messes up with you, kuna vile umse itachukua Sifuna personally apologizing to him for him to stop these attacks. So yes, he decided to review the tour, and of course he had a negative perception about it. Wacha tusikize. Yes guys, man. So niliwaambia I will analyze the meeting ya mkutano yao ya Kakamega leo at Linda Mwananchi. Na niliwaambia yeye hata kosa kuambia ati mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM kiranja sijui wa seneti. Sasa kile kitu nasema ni kiranja ya walio wachache katika bunge la seneti. Kiranja ya walio wachache. Okay, minority whip. Okay, is it that I'm minority leader? Kiranja. Okay, I don't know. Sasa tuendelee. Sasa mimi najiuliza swali, is that the spirit of Raila Amolo Odinga? Wewe wakati baba aliresign kutoka kwa MP, wewe umekatalia, unataka kuongea mambo ya SG. Umekatalia SG, umekatalia mambo ya karanja wa Senate. Is that the spirit? Hiyo ni pepo, sio spirit. So, in summary, from what I've just looked in that meeting, is that the young people have shown, young leaders there have not shown that spirit of where they want Kenya to be. Okay, so this is interesting because it makes sense that if you listen to the whole speech, there was no substance. But now the question is if Sifuna bado haja decide what he's running for, is there a reason for there to be substance? You understand? Because right now, should he run for Senate? And if he's running for Senate and everyone is saying mimi ndio Sifuna, what's going to happen to wale watu wali inspire Kitengela? Because Kitengela is not in Nairobi. What about Kakamega? So is he looking at a bigger seat? And if he's looking at a bigger seat, of course, then we can get substance. But right now, of course, it has to be the same rhetoric. But tuendelee. But they are only after their own selfish interest. They have no agenda for that meeting. After all hyped, as if Yesu Kristo anarudi. Mmesikia wakiongea nini? Wanaongea mambo ya maandamano. Singapore ama makantri zingine ambazo they are built on the basis of a peaceful country, so that investors can come and invest and create opportunities for our young people in this country. And that is where we want msimuko wa vijana ambao uko na vision. Sio kama these old guards ambao wako pale. Sasa hiyo siasa yenye imepigwa pale, na siasa kina Rigiji, na siasa kina watu wa two term, iko wapi? To a certain level, man, like I think at some point when we know, because najua Babu is going for Nairobi Senate. So I think of course he too nile like ODM is splitting, so this is an ODM fight. So Babu is involved in that, but with Salasia with Sifuna at some point we'll need more substance. But yes, yake na Salasia pia ni very personal. So even Salasia like a day before had already talked shit. Unajua alikuwa tayari ashasema zile za, lakini pia alikuwa anajitetea na sema that eventually he might
join Sifuna when he knows what Sifuna wants. But yes, I think this was on Friday. Wacha tumsikize. Yeah, guys. Sasa acha niongee mambo ya tomorrow, mkutano ambao wamehype ya kwamba atinaenda sugar zone belt. They are going to sugar zone belt. They said. Nimeona juzi akiongelea don't reason like Peter Selassie. Mimi nataka niambie Sifuna, wewe unasema usireason kama mimi, na wewe hii county ya Nairobi imekuwa ikikuliwa na akina Sakaja na hujaongea kitu yoyote. Damn, okay. So there's that. Hii historia nai, like when this government came in, I think it was around 2022, early 2023. Sifuna alikuwa ananyorosha Sakaja, and then he just went quiet. That's the interesting thing. He just went quiet. What happened? And that's what say I try to bring up. Na vile nilikuambia, of course yake na Sifuna inakuwaga personal because of that time aliambia Ojienda, because Ojienda ni professor, aliambia professor, you're reasoning like Selassie, and Selassie took it personal because Selassie is a graduate, I think, from Egerton University. So the way he's portrayed as this dumb person is just I don't know. I think it's just about perception, whereby your reputation precedes you, and in the process people think you're dumb and you're not dumb. But umse hata ukiangalia vitu anadu on ground tuko Mumias East, he's actually doing some stuff. Like he uses CDF well. He does his thing. It's just that he comes out as this very unserious person, and I think that's what Sifuna meant, and he took it personal. So every time akipata chance ya kukanyaga Sifuna na kanyaga kabisa. How can we Kenyans waweza kutrust wewe because you have been being silent, because you have been pocketed, that you cannot talk about issues affecting Nairobi, garbage city, chafu and all that, but you cannot, you have not been addressing. Number 2, nimeona hiyo mkutano wenu mlienda Busia. Busia mliongea nini about Busia? Bado unaongea mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, Karanja mkuu wa chama cha ya Senate. Na unacheki history ya Kiranja ya walio wachache katika bunge la Senate, anaipenda sana. Ila ya of course because yeye chukuliwa kama fala ndio anachikia na muita Karanja, but of course it's something that he can say. But he knows that people take him as dumb, and to a certain level he's also mocking Sifuna. Najua like unacheki kwa hiyo place nyingine akisema like you claim to have the spirit of Raila and Raila quit, why don't you quit? And it's something that Sifuna needs to ask himself, and even Babu. I think they can actually quit and survive post ODM. Them, they have that strength to survive outside ODM, but kuna watu wale hawana, because don't forget, even the Rutos and the what, they had to quit. Ruto had to quit KANU, and at some point you have to quit and just be like, ekonene, you try your thing. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. Sasa nikuulize, mimi nilipinga ODM, nikatolea katika committees agriculture na nini. It means you people, you have been sent by the system, State House, to confuse Kenyans so that they continue talking about you, focusing on you, and forget about issues ambazo zina affect the Kenyans in general in this country. And that is why they are doing so that the corruption, stealings and everything continue, because now they are talking about mtuambie kesho. Na mimi nataka niulize watu wa Kakamega, muende muwasikize venye wamesema wanakuja na Kakamega. Asifu ni Yesu Kristo anakuja Kakamega. Asifu Kenya inaenda kuisha kesho. Damn, achikio machungu. Hii ni machungu yote. Yeah, hiyo that famous clip where Sifuna just shit on him, and I think this is one of the things where Sifuna needs to be the bigger man and maybe call him to apologize. But now, would he take the apology? Maybe Sifuna needs to go through Amalwa and just try and make peace with this guy, because he's not as bad as people portray him. He actually does his job, but him now, he's taken this thing personal. Like if there's someone who's on Sifuna's neck, huyu hata unafikiria amelipo na Ruto jo, because kila siku lazima bongejea Sifuna. Mwaulize kesho baada mwasikize, hakuna kitu inaenda kudiskasiwa. Mtasikia mimi ndio Sifuna, sijui nini. Huyo mwingine anasema mimi tibim tialala ria. Hakuna agenda. Awacheki what happened. Nani bado alifanya tibim tialala.
whatever. And at some point we have to move away from that politics. Yes, it's good, and you can like make sure that the crowd is all amped up, but beyond that, what are we getting? And that's the problem that we have, that even when I look at Babu and I think of him, because he looks like he's going to be the next governor of Nairobi, but when I look at that, I'm there like, what are you going to do that's different? Like, are you going to create jobs for the youth? And are you even going to create jobs? Any jobs? Doesn't even need to be for the youth. If there's an older person who can do the job, let them do the job. But are you going to create any jobs in this city? Ama are we always going to blame the national government for not creating jobs? Umekuwa kule Kitengela, ukiuliza ni nini ambayo waliongea muhimu sana pale, hakuna ambayo inaweza onyesha kwamba young leadership of this country wanafanya siasa ambayo inaonyesha motivation other than running the emotion. Wakishafanya wanajua pesa wanatoa wapi, wanaenda tena wapatiwe wengine waende. You of course ni ile story imekuwa that Uhuru Kenyatta is the one who's funding Sifuna. So yeah, but that was the tour that happened yesterday. So wewe mwenyewe unaniambia like, what do you think about it? Do you think about the rally that happened in Kakamega? Was it as successful as it was supposed to be? Because I think yes, the crowd showed up, but did it have substance? And right now, is it too early for substance? Especially for Sifuna, because Sifuna hajui haja decide what he's going to do. We are all assuming that Sifuna will run for Senate. For Senate in Nairobi, I think if he runs, he'll come back. Najua. I think that he has that goodwill from the people. The people feel like he represents change. So he has that. Ama, is he looking at something bigger? Because a lot of people wameanza kuangalia hivyo. Like you can see people are talking like, you know what, maybe this guy is bigger than whatever. And you know, people show up from nowhere. Umse saizi ni president wa Senegal, hakuwa anafaa kuwa president, ilikuwa inafaa kuwa msee fulani anaitwa Sonko, najua. And when kulikuwa na chance fulani, yakabaki ameirukia. And of course right now washako sana na Sonko, because that's how politics works in Africa. Ile Sonko alikuwa anafeel kama amesaidia umse gets into the seat, and that guy is like, no, I did this for myself, najua. Do I blame him? No, because you also can't be indebted to the guy who, because I think Sonko alikuwa amerushiwa, because he's an opposition leader, alikuwa amerushiwa kesi ya kunajisi, which of course he was found to be innocent. So, but the Senegalese wanted change, and they voted for change. So now the question is, how much do Kenyans want change? I don't know, man. Najua. And yeah, so ni Sunday, kama kawaida unajua, by time na wachini asubuhi, mimi nimelala, but usisahau kuniambia, sawa, IKONINI.